Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abballern. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ballert ab, ballerte ab, hat abgeballert. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich baller ab. Du ballerst ab. Er ballert ab. Wir ballern ab. Ihr ballert ab. Sie ballern ab. Next up is the preterite. Ich ballerte ab. Du ballertest ab. Er ballerte ab. Wir ballerten ab. Ihr ballertet ab. Sie ballerten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeballert. Du hast abgeballert. Er hat abgeballert. Wir haben abgeballert. Ihr habt abgeballert. Sie haben abgeballert. Next up is the subjunctive one. Ich baller ab. Du ballerst ab. Er baller ab. Wir ballern ab. Ihr ballert ab. Sie ballern ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich ballerte ab. Du ballertest ab. Er ballerte ab. Wir ballerten ab. Ihr ballertet ab. Sie ballerten ab. And finally, we'll cover the imperative. Baller ab du. Ballern ab wir. Ballert ab ihr. Ballern ab sie. That was our today's learning video about the verb abballern. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, weitere.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.